The idea behind Boiler Room was to create a platform that creates both visibility and access to underground music culture worldwide. First of all, Southeast Asia has had, especially over the last decade, quite an interesting electronic music community that is also unique in its form, so which means it's not just house and techno imported from Europe or from America, from rest of the world, but a lot of young producers doing their own things, a lot of young people coming together, celebrating each other. So I'm quite excited about being able to show that to the rest of the world, and our audience of now, I think 250 million people a month, tune into something that is Boiler Room related. So it's also a great opportunity for a lot of the artists. So this is also a big step for the young talent. Về cái việc bắt đầu sự nghiệp DJ của mình thì thật ra là rất là tình cờ thôi. Mình có tham gia một khóa học về DJ do Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức. Sau đó là mình có chơi ban nhạc, và một thành viên trong ban nhạc của mình thì anh ấy cũng là một người đã được đào tạo chuyên nghiệp về DJ producer, và từ đó thì anh ấy hướng dẫn cho mình rất là nhiều, và kể từ đó thì mình đã bắt đầu cái sự nghiệp DJ của mình. Mình bắt đầu DJ từ năm 2012, bắt đầu sản xuất nhạc từ năm 2014. Mà đối với thể loại techno thì mình bắt đầu làm từ năm 2015. Tôi bắt đầu sau khi tốt nghiệp nhạc viện thì những năm 90 thì Việt Nam đang đổi mới, và tôi thấy rằng là nhạc điện tử có những cái rất là mới. Và từ những cuối năm 90 đầu năm 2000 thì tôi được sự hợp tác của các quỹ văn hóa, Hội đồng Anh, Viện Gớt, thì tôi đi giao lưu festival rất là nhiều. There are many when I came into electronic music. I think one of the first one was DJ Rolando with Jaguar. Thực ra lúc đầu mình là người thích nghe nhạc rock nhiều hơn. Sau đấy dần dần khi mà mình tìm hiểu hơn về âm nhạc điện tử và đặc biệt là dòng nhạc techno thì là mình đã có cái sự đam mê nhiều hơn về dòng nhạc techno. I play a lot of genre because I just love music in general. So for me it's all about emotions. It has to trigger something in me, so it can be any genre. Với cái influence của mình thì mình sống ở Pháp 7 năm, thì mình làm quen với scene techno ở Pháp. Thì đối với mình thì người ảnh hưởng với mình là Candy Gray, Octawan. Nhạc của mình, về dòng nhạc của mình chơi thì nó khá là nặng. Ở đây thì mình không chơi theo kiểu house, tech house, mình đã chơi kiểu rất là hard techno. Tôi đưa rất nhiều những cái âm thanh của âm nhạc Việt Nam vào trong những cái tác phẩm âm nhạc điện tử. Techno của mình thì nó khá là nhẹ nhàng, nó không quá tăm tối như là của Đức. Bởi vì mình sống ở Pháp cho nên là cái techno của mình nó cũng mang âm hưởng một chút nhẹ nhàng. Và đôi khi nó cũng hơi tối, nhưng mà thường mình để vào cuối set của mình. Chuyên nhạc yêu thích của mình tại thời điểm hiện tại thì là bài hát là bài This is Techno của Gaga. Hiện tại live set của mình là những bài mình chưa bao giờ release với công chúng. Và mình mong lần này mình sẽ được đem những cái track của mình tới công chúng nhiều hơn, và được công chúng biết đến rất nhiều. The label or the artist that I think that coming up next, I think it's Club Tularosa. Nếu có cơ hội B2B với một người thì mình luôn chọn anh DF. Anh DF là một người hướng dẫn mình và là người thầy của mình, đã chỉ cho mình rất nhiều thứ về live techno. Và mình cũng đã chơi với anh DF được 3 set nhạc chung với nhau, và chúng mình đều cảm thấy rất hài lòng. Oh, my wish list is so long. Người đồng nghiệp mà mình muốn cùng B2B thì đó chính là anh DF, là người cũng sẽ chơi một live set trong Boiler Room ngày hôm nay, bởi vì anh ấy cũng chính là người thầy mà anh ấy đã hướng dẫn mình để bắt đầu được chơi DJ và bắt đầu đến với dòng nhạc techno này.
Hey Zone, I'm Matisse Ngo. I'm a composer and sound artist from the United States. I started making music when I was 11 years old. I wanted to be a rock star. I went on my first tour when I was 15 or 16, I think. And then I got into classical music around the same time and decided to study classical music at the Conservatory of Music in San Francisco. So that took me out there, and then after that I got into all kinds of weird stuff. I got into, well, my first kind of taste of electronic music that wasn't really dance music was stuff like Autechre and Aphex Twin, which I guess is dance music, but it was sort of like that, I don't know, dance music that's hard to dance to. I had a roommate at the time, another conservatory student. He was a cellist. He was into that stuff and he had some software. So he sort of showed me that like it can be made with a computer without a lot of stuff. So I got into doing that in my free time. Just started sort of composing like some ambient records and some kind of just glitchy noise things, just using kind of primitive software. I had learned a little bit in music school as a teenager, but then I got really into it when I was studying at university at the conservatory. It was kind of like my break from the rigid structure of classical music. My sound today it's in the dance music domain for sure. I'm playing at clubs, and this music really is for people to dance to. I don't know if they always find it easy. So it's techno, but with a very experimental edge to it. I use a lot of hardware, and I always play live. In a way, I'm kind of acting as more of a conductor than a DJ at this point. I have these machines, I run sequences, I use my hands to control the timbre and the sound and the character of the sonic experience. I use a lot of analog synthesizers. I mix them with real sound that come from out in the world that either I record or sometimes I take samples of other recordings and cut them up. And I really like the marriage of those two types of sounds, the very simple and pure analog synthesizer and then very complex sounds from the real world. For example, like for my drums, I use this thing here, which is real oscillators, real electricity running through, so that every time the kick drum hits, it's being generated by the circuitry in here. It's not a sample. It's not, well, the idea is that it's actually different every time it happens. Each hit of the kick drum is a unique event, and you can hear it, and I love that. I love that sound. It's just very full and very round, and that's kind of what I get from all of this gear, is that like very full, round, warm electric sound. I would love to play with some percussionists like Zakir Hussain. Maybe there's some West African stuff that I like, and some East African percussion kind of things that I like as well. I think that this, I've never tried this with acoustic instruments, but I think it could be kind of cool if they were into what I was doing. Playing live is to really focus in on one moment, one tiny moment, and to let go of time, past and future, and to be in the present. I also just finished an album
I finished recording an album with my partner, Nick Ford. We worked together to create ambient music, experimental music, and we just finished a record. So we will be performing at Zigzagger on November 15th for the opening of a photography show. But I know that since I've been in Vietnam, I just feel much more in touch with music and with the people around me, and I think that those two things are probably related. I think there's something about being in a place where you can talk to anybody, and there's no weirdness about striking up a conversation at the cafe with the guy next to you. Something about that openness, it makes me feel more creative and more imaginative and more connected. It feels to me like almost anything that's not music, it feels almost like an imposition, like having to eat or exercise or go to the grocery store. I just want to be with music all the time.